మీరు చాలా challenges face చేస్తూ ఉంటారు. First vehicle which I have taken met with an accident on the first day. So that was the biggest challenge and my. You saw it early. You're lucky. You saw it when you're at 1. You will never see it again. ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఈ జర్నీ? Entrepreneurs will not have any godfathers. First thing. So what do you do to ensure customer satisfaction? So there are many factors which we have to take care. ప్రీ కోవిడ్ నుంచి పోస్ట్ కోవిడ్ మీరు బస్ ఇండస్ట్రీలో ఏం చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు? Almost 60% women started traveling more. బ్లాంకెట్స్ పిలోస్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్లీ క్లీన్ చేస్తారు? Hygiene is very important. I'm so sorry to say that we are not recognized as an industry in the government. What is your message for that young generation? Moral and ethics, financial discipline, healthy competition. I start my day with bus and end my day with buses. So good morning everyone. Today we have Mr. Narendra garu, founder Go Tours and Travels. Welcome to the show Narendra garu. Thank you very much. Hi, hello. So corporate packages to start అయింది మీ జర్నీ. ఇంటర్సిటీ ట్రావెల్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఇంటర్సిటీ ట్రావెల్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే నేను నా చైల్డ్హుడ్ టైం నుంచి మొత్తం చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఐ ఆల్వేస్ లవ్ టు బీ ఆన్ రోడ్. Our house used to be on the national highway, very close to national highway. I used to sit in the balcony and watch the trucks and buses going around. And అలాగా మా పేరెంట్స్ కూడా ఫస్ట్ నుంచి నన్ను తిట్టేవాళ్ళు వాస్తవానికి. ఎప్పుడు రోడ్డు మీద ఉంటావు, యూ ఆల్వేస్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ ఇన్సైడ్, యూ డోంట్ ప్లే విత్ యూ డోంట్ డూ ఎనీ ఇండోర్ గేమ్స్ లైక్ చెస్. సో ఐ లవ్ టు బీ ఆన్ రోడ్. మేము స్కూల్ టైంలో కూడా ఈవినింగ్స్ కానీ లేదంటే ఎర్లీ మార్నింగ్స్ కానీ ఆఫ్టర్ ట్యూషన్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ 1 hour గ్యాప్ బిట్వీన్ ట్యూషన్ అండ్ స్కూల్. సో ఇన్ దాట్ గ్యాప్ వీ యూస్ టు రైడ్ our bicycles for about 20 kilometers and come back. Okay. So at the age of maybe 8 or 9 years. So I love to be on road. And అలాగా నా కాలేజ్ టైంకి మేము బెంగళూరు వచ్చాం చదువుకోవడానికి. సో బెంగళూరు ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సిటీ ఫర్ ట్రావెలర్స్. నేను the climate, the roads, the beauty of the nature, the Western Ghats. So ఇవన్నీ బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యి I used to travel on my bike on every weekend. Mm-hmm. So my friends used to ask me when they want to go out with their families. My friends used to ask me, you please suggest us some destination or you arrange us some accommodation. So that's how actually I came into this industry. I was doing it as a passion and later I converted to my business. Okay. So we started with holidays in 2009. Later we started taking the fleet of smaller vehicles which are suitable for holidays. That is Innova, Tempo Traveler, mini buses and all. So till 2016 I was doing only holidays. And now from 2016 we have started our intercity coach business. So sir, 10 plus years into this industry, with this much of experience మీరు చాలా challenges face చేస్తూ ఉంటారు on a day basis. Can you tell us that one major challenge that you might have faced which has shaped your business today? Challenge ante I've not taken anything as a challenge because I've treated this as my passion. I enjoy doing this job. So nothing is a challenge for me, but yes, there are challenges in terms of, not in the terms of work that I do, but in terms of the finances, the way I started, because I come from a normal family. I'm the first generation business, in this industry. So sir, మీరు చెప్పారు you're the first generation entrepreneur. So experience లేకుండా ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఈ జర్నీ? See, first generation entrepreneurs will not have any godfathers, first thing. And second thing, nobody is ready to guide you or trust you. Trust in the terms,
వాళ్ళకి మన మీద we started our business at the age of 22, 23, which is very young, I would feel. But right time to start a business for anyone who want to be an entrepreneur. That's the right age to start your thinking about your business. So లక్కీగా మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేశారు. ఓకే, వెన్ ఐ సెడ్ దట్ లేదు నేను బిజినెస్ చేస్తాను, ఐ డోంట్ వాంట్ టు వర్క్ ఎనీవేర్, Okay. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎ జాబ్, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ మై ఓన్ బిజినెస్ అంటే మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ళకి అయినంత వరకు వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా హెల్ప్ చేశారు. బట్ అగైన్ ఐమ్ మెన్షనింగ్ వీఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎ రిచ్ ఫ్యామిలీ, వీఆర్ ఫ్రమ్ ఎ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వెన్ వి స్టార్టెడ్ at 2000, I mean in the year 2006. So my grandfather also helped me financially. So initial stages lo when we started about when we started taking our fleet of smaller vehicles. So yes, I had many challenges. The first vehicle which I've taken met with an accident on the first day, on the first trip. So that was the biggest challenge, and most of my family members called me, suggested me, you see, you have a good career in job, you're already doing a job, please continue your job, don't do all this business. It may not be, you may not be successful. I mean, they told me for my betterment only. I mean, it's not that they are discouraging me. At that age, yes, I mean, I had a second thought of, yes, am I doing it right? So that's the time when my grandfather funded me to repair the vehicle, the accident vehicle. And he also told me in Telugu, I mean, క్లియర్గా చెప్పారు, see, ఏదో ఒక రోజు చూడాలి, నువ్వు ఇప్పుడు చూసావు, you saw it early, you're lucky, you saw it when you're at 1, so that you will never see it again. సో ఆ వర్డ్స్ నాకు బాగా గుర్తున్నాయి, మా తాతగారు చెప్పారు. And he funded me to get the vehicle repaired. So Tatagaru can be said he's the backbone of. Yes, morally he is my backbone, no doubt in that. So ఈ challenges అని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు? 2016లో మేము బస్సెస్ తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు మా దగ్గర లిమిటెడ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. We don't know how to whom to approach for finance and how to start this bus business. So we have done a lot of groundwork. We have approached finances and they are not ready to fund us because of our financial backgrounds. So then we have thought of lease buses కి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు, మనం బస్సులు కొనాలి, లీజ్ తీసుకుని తిప్పుదాం అని చెప్పి మనం 4 vehicles లీజ్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేసాము. సో 2016 జూన్లో స్టార్ట్ చేసాం మనం లీజ్ వెహికల్స్తో ఆన్ రోడ్ వచ్చినాయి. 2017లో మాకు ఫండింగ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసినాయి. By 2019, before the pandemic, we are in 3 years span, we made our fleet to 30 buses intercity. So this was which year, sir? So 2019, at the time of pandemic, but before 2020 pandemic, February, we are 30 fleet. So sir, ఇది 2019 వరకు, and then came the major challenge for every one of us, COVID. Yeah. So on paper, COVID 2 years hit అయింది, 2020, 2021. కానీ travel was hit much more than Yes. that. So ఈ టైంలో మీ జర్నీ ఎలా ఉంది? ఈ టైంలో మీరు ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? 2020 ఫిబ్రవరిలో మనకి లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి our first panic is about how do we survive and how many days. Nobody knows how many days the lockdown is going to be there. All our buses, మా బస్సులన్నీ ఎక్కడున్న బస్సులు అంటే we operate to different parts in South India, and మా బస్సులన్నీ అక్కడక్కడ లోకల్ గ్యారేజెస్ స్టక్ అయిపోయినాయి. First thing when we thought it is just a week, we were just relaxing for a week. So then when we came to know, no, it's not going to end in a week, it's going to take a lot of time for the recovery or to revoke the lockdown. మా ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ వచ్చేసి బస్సెస్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండిపోయినాయి. దే ఆర్ ఆర్ అసెట్స్, ఓకే, అండ్ హార్డ్ ఎర్న్డ్ అసెట్స్. అవన్నీ ఒక చోటకు తీసుకురావాలి, అది మా బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. సో సార్, యాజ్ అ బస్ ఆపరేటర్ మీ టిపికల్ డే ఆన్ డే ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? నేను ఎస్పెషలీ ఐ స్టార్ట్ మై డే విత్ బస్ అండ్ ఎండ్ మై డే విత్ బస్సెస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మార్నింగ్ లెగ్గానే జీపీఎస్ చెక్ చేసుకుంటాం, ఫ్లీట్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళింది, దే రీచ్ ఆన్ టైమ్,
అన్ని గ్యారేజ్కి రీచ్ అయిపోయినాయా వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ అవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం. తర్వాత వన్స్ వీ స్టెప్ ఇన్ టు ద ఆఫీస్, ఫస్ట్ వీ గో విత్ ద మెయింటెనెన్స్ మీటింగ్స్. సో మార్నింగ్ వచ్చిన బస్సెస్కి ఏదైనా ఈవినింగ్ డిపార్చర్ లోపు ఏదైనా వర్క్స్ ఉన్నాయా అవి కంప్లీట్ చేసేసుకుంటాం. మెయింటెనెన్స్ టీమ్తో మీటింగ్ చేసుకుని అవన్నీ వర్క్ అలాట్మెంట్స్ చేసేస్తాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ విత్ ద కస్టమర్ సపోర్ట్ అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్ టీమ్. So what issues are faced in the last day due to multiple reasons, right? We are operating on road, traffic, uh, vehicle issues. There are many factors which has to be considered for giving a 100% customer satisfaction. సో ఇవన్నీ మేము ఛాలెంజెస్ మా టీంతో కూర్చుని నిన్న నైట్ స్కెడ్యూల్స్ అన్నీ ఆన్ టైం రీచ్ అయినాయా, సో ఒకవేళ లేట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద రీజన్, ట్రాఫిక్ వల్ల లేకపోతే ఏదైనా వేరే ఇష్యూస్ వల్ల, ఇవన్నీ ఒక రివ్యూ తీసుకుంటాను. దెన్ వీ గో ఇన్ టు ద అకౌంట్స్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అండ్ లేటర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ పోస్ట్ లంచ్ వీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద డిపార్చర్స్. సో ఈరోజు డిపార్ట్ అవ్వాల్సిన బస్సెస్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చెకింగ్ అయినాయా, సో గ్యారేజ్ వర్క్ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారా గ్యారేజ్ టీము. దెన్ ద డ్రైవర్స్, సో వెహికల్ డ్రైవర్స్ అంతా కరెక్ట్గా ఉన్నారా, అలాట్మెంట్ అయిందా. సో ఎవ్రీ బస్ ఈవెన్ విచ్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ 300 or 350 kilometers, from day one we have a policy of operating with 2 drivers. Okay. So unlike other STUs, where up to 370 kilometers they can operate with a single driver. Even for a 300-350 kilometer route, we go to operate with 2 drivers for the safety of passengers and our assets. సో సార్ మీరు ఇప్పుడు స్టాఫ్ గురించి మాట్లాడారు, డ్రైవర్స్ గురించి మాట్లాడారు. ఆర్ దేర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఛాలెంజెస్ దట్ యూ ఫేస్ హియర్? కెన్ వి గో ఇన్ డెప్త్? See, attrition in this industry is very high, that too in terms of the driving staff and the vehicle on ground staff. Since I would say it kind of an unorganized industry. So that's the reason maybe the attrition rate is very high. So our biggest challenges in terms of staffing will be getting a good quality drivers, training them, and making sure to give a 100% customer satisfaction and customer experience on road. సార్ ఇందాక మీరు కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడారు. సో వాట్ డూ యూ డూ టు ఎన్ష్యూర్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్? See, customer delight అనేది not only during the journey, from the time they book their ticket till the time they deboard the bus. So it's about on an average a passenger is traveling in our bus for about 8 to 9 hours. Okay, so we have to take care of him for the complete 8 to 9 hours. And also, as I told you, customer delight anedi not only during the journey, from the point he booked a bus till the communications that he get about the vehicle numbers, about the departure times, about the arrival times, about the address. So there are many factors which we have to take care. For example, if an address have a wrong pillar number or a wrong location, the customer have to struggle during the boarding. సార్ ఇప్పుడు బోర్డింగ్ పాయింట్ పికప్ అని పెద్ద ఛాలెంజ్ ఫర్ ఎనీ బస్ కస్టమర్. Yes. మీరు ఈ ఛాలెంజ్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తున్నారు? See, మేము 100% టెక్నాలజీ యూజ్ చేయొచ్చు దీన్ని. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్స్ మార్కింగ్ కానివ్వండి, బస్సెస్కి ఉండే జీపీఎస్ డివైజెస్ కస్టమర్స్కి లింక్ పంపించి బస్ ఎక్కడ వస్తుంది ఎక్కడ ఆగిందని చూసుకుని వాళ్ళు బస్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, లేదా బస్ వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంటే వాళ్ళు దాటి వెళ్ళి కొంచెం ముందు ఆగిందని కూడా చూసుకోవచ్చు. సో యూజువల్లీ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనం ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయాలి. సో మీరు టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఓటీఏస్ అబీబస్ లాగా, అబీబస్, రెడ్ బస్, హౌ ఆర్ దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్ హెల్పింగ్ యూ? First thing, it is making customers easy to browse and book what they want. First thing. Second thing, they can choose the best service available depending on the assured tags or the ratings. నరేంద్ర గారు, మా వ్యూవర్స్కి మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? గో టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అబీబస్ ద్వారా ఎందుకు బుక్ చేయాలి? See, అబీబస్లో
You can see which bus and ఏ రూట్లో ఆపరేట్ అవుతుంది ఆ బస్ ఫొటోస్ చూడొచ్చు త్రూ దేర్ abhibus assured platform. You are secured, you are securing your trip in terms of delays, in terms of boarding experience, and also the post journey experiences. ఓకే. ఈ టెక్నాలజీ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ మీకు ఏ రకంగా సహాయం చేస్తున్నాయి టు గెట్ బెటర్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్? ఇందాక చెప్పినట్టు మనము బోర్డింగ్ పాయింట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి టెక్నాలజీ వాడుకుంటున్నాం లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ పరంగా. అండ్ ఆల్సో మేము ఏ బస్ అయితే ఆ రోజు ఆ ట్రిప్కి డిప్లాయ్ చేసామో దాన్ని కస్టమర్స్కి వాట్సాప్లో వెళ్తుంది. వాళ్ళ అబిబస్ వెబ్సైట్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. సో దే కెన్ సీ విచ్ బస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద బస్ నంబర్ అండ్ హౌ డస్ ద బస్ లుక్. సో ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ బోర్డింగ్. సో అదొకటి ఉంది. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా if they want to reschedule the journey, if they change in the plan, okay, they have an option to change the time on the same day or even change the date. ఓకే. సో మల్టిపుల్ ఇవన్నీ టెక్నాలజీతోనే అవుతుంది. I mean, they don't even have to call a customer service. They don't have to waste their time. They just go log in and then they have the full access to modify their ticket, reschedule their tickets, change the boarding points, and if there is any change in the plans. నరేంద్ర గారు, ప్రీ కోవిడ్ నుంచి పోస్ట్ కోవిడ్ మీరు బస్ ఇండస్ట్రీలో ఏం చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు? బస్ ఇండస్ట్రీలో అంటే కస్టమర్ ట్రావెలింగ్ వచ్చేసి రిపీట్ ట్రావెల్ బాగా పెరిగింది. When we look into our data post COVID and pre COVID, కస్టమర్ రిపీట్ ట్రావెల్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఉమెన్ సోలో ట్రావెలర్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 60% ఉమెన్ స్టార్టెడ్ ట్రావెలింగ్ మోర్ పోస్ట్ కోవిడ్. ఓకే. సో ఉమెన్ ట్రావెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది మీరు చెప్తున్నారు. సో ఎనీ మెజర్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఫర్ ఉమెన్ స్పెసిఫిక్ ట్రావెల్? చాలామంది సోలోగా ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అన్నారు. సో ఎనీ స్పెసిఫిక్ మెజర్స్ దట్ యూ టేకెన్ టు ఎన్ష్యూర్ దేర్ సేఫ్టీ? In terms of safety, yes, we want to make women travel comfortable, first thing, especially in terms of regular restroom breaks, proper dropping and proper boarding points. And we have a exclusive call center number for women travelers where we have a woman answering them and their queries in Kotur. So I want to thank all the OTAs like abhibus who are actually having a pink seat option which is exclusive for female passengers and an exclusive support for female passengers. And we also as an operator take any issue or any complaint that a female passenger raises will be attended on importance and utmost care. ఇప్పుడు వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ చాలామంది బస్సెస్లో వాష్రూమ్స్ ఉంటున్నాయి. సో మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్లో ఏమైనా బస్సెస్లో వాష్రూమ్స్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? Maintaining toilets or washrooms inside a moving vehicle is the toughest job in terms of hygiene and in terms of disposing also. So I personally doesn't recommend toilets on board. And rather than that, I would give a more frequent restroom breaks. So they travel in a hygiene place. ఇప్పుడు మనం హైజీన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. బ్లాంకెట్స్, పిలోస్, బెడ్షీట్స్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్లీ క్లీన్ చేస్తారు? కోవిడ్ తర్వాత పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో హైజీన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో మనం ఆ టైంలో కోవిడ్ టైంలో వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ఫ్యూమిగేషన్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ deep cleanings. So from day one, when we started in 2016, we have a concept of deep cleaning the buses for every trip. And especially linens, yes, we replace them every day. And all the curtains, bed sheets, blankets and pillow covers will be replaced on every trip basis. ఓకే సార్, ఇప్పుడు కస్టమర్ బెనిఫిట్ గురించి మాట్లాడాము. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ యాంగిల్లో చూస్తే మీరు ఏం మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు? So employees during lockdown koda we made sure that they don't change their trade, especially they don't change their industry, because we have a lot of shortage of skilled labor in our industry.
And since we are not operational for more than 2 years during lockdown, at GoTour especially, we have made sure that everybody is back in their own trade, and they're even happy because I even supported them during the COVID for the basic needs. So ఈ మా స్టాఫ్ కూడా ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషలీ they were not supported enough by the governments during the COVID or pandemic. See, my industry, we are so big, and I'm so sorry to say that we are not recognized as an industry in the government. So we are fighting for that. We want governments to recognize us as an industry and support us with all the infrastructures, like in parkings for our buses, bus stops for boarding the passengers, and other benefits which a normal industry gets. సార్ మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ గురించి మాట్లాడు. See, we are growing at the rate of, if we just remove the pandemic years, we are growing at the rate of 30% every year in terms of fleet. And we are targeting to reach a 35% appraisal in terms of fleet expansions year on year. సార్ ఈ మధ్య మేము చూస్తున్నాము ఈవీ బస్ చాలా ఎక్కువైంది. సో ఐ యూ ప్లానింగ్ టు యాడ్ ఎనీ ఈవీ బస్సెస్? నాట్ రైట్ నౌ. మేము ఆపరేట్ చేసేది వచ్చేసి లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇంటర్సిటీ రూట్స్. At the current infrastructure for operating a long distance intra-city route or intercity routes, the EV infrastructure, the charging infrastructure is not yet ready. So I think it might take some more time for us to add EV, or may not be if this is the infrastructure currently in India. ఓకే. సోషల్ మీడియా బిజినెస్ని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది? సోషల్ మీడియా వల్ల మా బ్రాండ్ బాగా పాపులర్ అయింది. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు రీచ్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అండ్ వాట్ వీఆర్ రైట్ నౌ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. కస్టమర్ గోటూర్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయాలి? See, when you compare with the industry average, మా పంచువాలిటీ రేషియో ఎక్కువ, క్యాన్సిలేషన్ రేషియో తక్కువ, అండ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ రేషియో కూడా చాలా ఎక్కువ. మీరు 2016లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ దేర్ వర్ సో మెనీ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మీ బిజినెస్ డిఫరెన్సియేషన్ పాయింట్ ఏంటి? See, when మనం 2016లో GoTour స్టార్ట్ చేసినప్పుడు all the buses conventionally operates from the closest bus stand to bus stand. So for example, from Majestic in Bangalore to Lakdikapul in Hyderabad. So when we started in 2016, I want to do something out of box. So I don't want to touch these 2 points. Okay, I want to operate in a different route. So then we thought of connecting, the IT boom at that time. So I want to connect 2 IT hubs. So Electronic City in Bangalore with High Tech City in Hyderabad. And we are the first one to start the service. And right now, almost all the buses which operates between Bangalore and Hyderabad have to touch one of these points. And in 2016, we are the first one to introduce that route. And I would say that I'm proud of that. I'm a torchbearer in that route. నరేంద్ర గారు, ఇప్పుడు లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అవర్ షో, ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్. Okay. ఓకే, ఐల్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ అండ్ మీరు జస్ట్ 1 wordలో ఆన్సర్ చేయాలి, నో Sure. ఎక్స్ప్లెనేషన్. Sure. ఓకే, స్లీపర్ ఆర్ సీటర్, వాట్స్ మోర్ ప్రాఫిటబుల్? Sleeper. What is that one travel destination in India that you want to start your new route to? I want to start from Kanyakumari to Ladakh. Wow. Okay. What's your biggest competition? My biggest competition is flights. Okay. Your favorite travel mode? Bus, trains, flights, Bike. bike. Which is your top 3 bikes? So what are the top 3 bikes you like? Africa Twin, Transalp, and Triumph Tiger. Okay. What do you think is more important for a customer? Discounts or timely departure? On-time departure and the rebels. Okay. On-time departure or a clean bus? Clean bus. Okay. Sir,
ఈ క్వశ్చన్ స్పెసిఫికలీ మా యంగ్ వ్యూవర్స్ కోసం. ఓన్ బిజినెస్ ఆంటర్ప్రినరల్ జర్నీ కీవర్డ్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ యువర్ మెసేజ్ ఫర్ దట్ యంగ్ జనరేషన్ హూ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్ ఇన్ బస్ ఇండస్ట్రీ? So I want to say three words to the young entrepreneurs who want to enter this in bus industry. Yeah, the first thing is moral and ethics, and the second thing is financial discipline, and the third thing is most important, healthy competition. యాజ్ అ బిజినెస్ ఓనర్ మీ నైట్ మేర్ ఏంటి? మాకు ఇది యాక్చువల్గా నైట్ మేర్ కాదండి. మాకు యాజ్ ఎ బస్ ఆపరేటర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ నైట్ మేర్ ఆర్ డ్రీమ్స్. All that runs in our mind is the safety of the 1,600 passengers that are traveling in our buses.